في هذه الحلقة نسافر إلى مدينة نانجينغ الرائعة، نبحث في الماضي المميز لهذه المدينة العريقة، ونتنفس هواءها الثقافي، ونكشف معالم حياة اليوم في العاصمة الجنوبية. Open sesame. Hi, welcome to Travelog and welcome to our Jiangsu series. If you mention the name Nanjing to anyone in China, you get this sagely nod of approval. It's the capital city of the Jiangsu province, but it was also the capital of ancient dynasties that ruled over China. It's a place filled with history, but also intrigue, where emperors ruled over China, and where China finally overthrew its emperors. I'm Turan, and welcome to Nanjing. لقد انزاح حمل ثقيل عن صدري. لندع المزاح جانبا، تترك نانجينغ انطباعا طيبا عند من يراها لأول مرة. إنها نظيفة وخضراء، والأفضل من ذلك كله ليس فيها ازدحام. إذا طفت المدينة بالسيارة، من الصعب ألا تلاحظ أن نانجينغ كانت عاصمة عريقة للصين، فاسمها يعني العاصمة الجنوبية. وكذلك من الصعب ألا تلحظ هذه القلعة الكبيرة التي تسمى بوابة جونغهوا، وقد بنيت في بداية عهد أسرة مينغ الملكية قبل أكثر من 600 سنة. من الواضح أنها أكثر بوابة مدينة تعقيدا في العالم، وهي مليئة بالمفاجآت. I bet I scared you, didn't I? I bet you don't know what this is. This was a cave for hiding soldiers, and when enemies from over on the other side of the city wall would survey for weaknesses in Nanjing's defence, they'd look at Zhonghua Gate and they see it as relatively undefended. So when they poured in through the entrance, what they didn't know was that there were 27 of these caves that could hide up to 3,000 soldiers who would pour out, surround them, and then do away with them. When the attackers finally made it through, they were in for a surprise. This was actually a fortress, and it had these high-walled courtyards that were basically a trap. Soldiers, defending soldiers, would pour out from these holes at the top and at the bottom and unleash all manners of hell upon them. But if they managed to break through and get through this gate, over here, there were two more waiting for them. So as you can imagine, it was a bit of an impregnable fortress. إذا أغمضت عينيك تكاد تشم رائحة البارود في الهواء، والجنود يقاتلون عند بوابة جونغهوا لحماية مدينتهم، أو ربما هناك من يدخن في الجوار. على أي حال، وجهتنا القادمة هي مؤسسة هامة أخرى في نانجينغ. And here we are. This is the presidential palace. A place that saw many important events that changed the face of Chinese history forever. And now it's open to the public. كان هذا المكان في البداية قصرا لأحد الأمراء من أسرة مينغ في القرن الرابع عشر، وأقام فيه الحكام والمسؤولون بعد ذلك وحتى عام 2000. وعلى الجدران سترى صور الزعماء الذين سكنوا هذا القصر، وبالإضافة إلى إتاحة الفرصة لك لتقدر ذوقهم الفائق في الثياب، تأخذك هذه الصور في رحلة مصورة عبر جميع الأحزاب التي حكمت الصين منذ أواخر القرن التاسع عشر. مع تعمقك في المدينة لن ترى الوجوه تتغير فحسب،
بل الأسلوب المعماري أيضا. Looks pretty good, right? This is the Shu Garden, actually the oldest part of the presidential palace. It was built around 600 years ago in the Ming dynasty and is the oldest part of this place. أشعر أنني عدت إلى عهد أسرة مينغ، وأمل أن مروري لم يزعجهم. على أي حال، شق طريقك إلى الجانب الآخر من الحديقة وستدخل عهدا آخر. حدث هنا أمر مهم جدا. عقد أول اجتماع لمجلس الوزراء الصيني في هذه القاعة. لا يبدو هذا حدثا مثيرا جدا عندما نسمع به الآن، ولكن في ذلك الوقت كان حدثا تاريخيا، فحتى تلك اللحظة كان كلام الإمبراطور يعتبر قانونا. وفي هذا الاجتماع وجد شعب الصين أخيرا صوته. لاحقا نزور أبو الوطن ونرى كيف أثر إرثه على نانجينغ حتى في أسلوبها المعماري. في هذه الحلقة نسافر إلى مدينة نانجينغ الرائعة، نبحث في الماضي المميز لهذه المدينة العريقة، ونتنفس هواءها الثقافي، ونكشف معالم حياة اليوم في العاصمة الجنوبية. في نانجينغ قد تسمع اسم سون يات-سن يطلق على الطرق والموانئ وطبعا التماثيل. إذن من هو سون يات-سن؟ باختصار هو ثوري وضع نهاية للحكم الإمبراطوري في الصين، ويقع ضريحه في الجانب الشرقي من المدينة. قمت من النوم مبكرا لتجنب الحشود، ولكن يبدو أنهم عازمون على ملاقاتنا. That's a lot of people. So this is Sun Yat-sen's mausoleum. He was kind of like China's Abraham Lincoln, and this place is actually like Lincoln's memorial in Washington D.C. And this gate is his gate of universal love. So now this place has been made into a free park. You can kind of feel the love in the atmosphere. I know I can. سيدهشك عدد الزوار لهذا الضريح، الأمر الذي يعطيك فكرة عن مدى الاحترام الذي ما زال يحظى به سون يات-سن، رغم أنك قد يطغى عليك الشعور بعض الشيء. Sun Yat-sen was kind of like the savior of Chinese people because he put an end to a corrupt feudal system that had ruled over China for around 2,000 years and kind of revolved around the emperor. So if you look up there, that is his world famous motto: the world belongs to the public, which is something that has stayed in the hearts of Chinese people ever since. Oh, it's like everyone's here to see him. يقع القبر الحقيقي على قمة هذا الجبل، وهو مزيج فريد من الأساليب الإمبراطورية والحديثة، يمثل التغيرات التي شهدتها الصين تحت قيادة سون يات-سن. إلى جانب منحك فرصة لتقوم بالرياضة البدنية، تتيح لك السلالم المؤدية إلى القمة الفرصة لتتأمل في مثل سون يات-سن ولتأخذ بعض الصور المختارة. Right, so this is it. Inside is where Sun Yat-sen's buried, and at the top of that mausoleum are his three principles: nationalism, people's livelihoods, and people's rights. تشعر حقا بأن الاحترام الذي يكنه الناس لسون يات-سن حقيقي، ويتلقى قبره الأزهار الجديدة كل يوم. Why did you guys come here to see? This is the
tomb of Dr. Sun Yat-sen. Yeah. And we say that, well, this is like the father of New China. Oh. Yeah, and he started the revolution. Although he may not be the one who lead the people to do it, but he really stimulate the people that we should not let the Qing dynasty to continue. Yeah, and I think this will make a big change to China. So, and also I think for my kids, he is now studying the modern history of China. So this is also a good education for him as well. Oh, brilliant! And I think this area is really nice. As you can see, it's a mountain. Yeah, it's a great spot for a mausoleum. Yeah, it's a great spot. بعد أن رأيت كل شيء في الضريح، هناك مفاجأة سارة في انتظارك أسفل الجبل. بني هذا المدرج لزوار الضريح حيث يمكنهم أن يأتوا ويستريحوا فيه. في الحقيقة هو مكان يستمتع به الجميع. I like Nanjing because I was born here. Yeah, I was really surprised when you said Trafalgar Square. Man, I love this place. It's pretty incredible. I mean, people come here to rest after they've visited Sun Yat-sen's mausoleum, but this environment's amazing. I mean, sitting down here and watching people have picnics, taking their kids around, you feel this kind of togetherness that I just haven't felt in another city, and this place, I can't recommend it enough. It really is brilliant. حسناً، حان الوقت للعودة. أحد الأشياء التي أحبها في نانجينغ هو كثرة الأشجار في كل مكان، وهو ما يجعل التنقل فيها تجربة ممتعة. There's a story behind these big camphor trees. They're actually a part of Sun Yat-sen's city plan. And I know it's hard to imagine, but during feudal times, trees were never really for the public. People had always planted them in their own private gardens. But when Sun Yat-sen came around, he extended his idea of everything for everyone to trees, and he had them planted along all of Nanjing's roads so that everyone could share their splendor. كانت نانجينغ موقعاً اختبارياً لخطة الصين الأولى في بناء المدن الحديثة، وطبق فيها التقسيم الذي يرتكز على كيفية استخدام الأراضي. لا يبدو ذلك مثيراً الآن، ولكن عليك أن تتذكر أن المدن كانت لآلاف السنين تصمم وفقاً لرغبات الإمبراطور وتفضيلاته، إلا أن هذه المدينة هنا بدأت أخيراً تهتم بعامة الناس. من الممتع حقاً أن تتجول في أحياء نانجينغ وتطلع على المباني التي بنيت خلال فترة سون يات-سن. أسلوبها ليس غربياً أو صينياً، بل مزيج جريء بينهما، وعلى هذا النحو فإنها تعد شهادة باقية على رؤية سون يات-سن تجاه الصين الجديدة. إذا تعبت من التجول، أقترح عليك الذهاب إلى مؤسسة ذات شعبية في نانجينغ، مكتبة الطليعة. في الواقع هي محل لبيع الكتب يقع في موقف للسيارات تحت الأرض، وهي مركز يجتمع فيه الأشخاص ذوي الميول المشتركة. Nanjing's progressing a lot, but I also feel like I'm still in China. Yeah. Like, it's more traditional to you? Sure. I mean, it's an old capital, so it's got all that culture still. I feel people are quite proud here and of that culture, and they're just not as cosmopolitan as other cities like Beijing or Shenzhen or Guangzhou or Shanghai, which I find nicer. I kind of feel that, they want to retain their roots, their history, their culture, which, is nice. It's quite an interesting thing, isn't it? Because
There's a bit of a different vibe here in Nanjing. When I go to other cities, like, I mean, I'm looking at the old traditional things while all the Chinese people are looking at the big modern 2-year-old building, and I'm like, come on, like, you know, I could be anyone. I know what you mean. أنا مولع بالقراءة، وبالنسبة لي متجر الكتب هو أكثر من مجرد مكان لشراء الكتب، إنه تجربة. نجح صاحب المتجر في تحويل هذا المكان إلى أكثر من مجرد متجر للكتب. يأتي الناس إلى هنا لتبادل الأفكار وللدراسة ولمقابلة الأصدقاء وللاسترخاء. I do like this place. It's not just a bookstore. It's kind of like a library, like a place for people to unwind, to take a break from their busy schedule or travelling schedule. Sit down with a nice cup of coffee and a good book. Great place to unwind. ربما يعود السبب إلى البيئة المريحة أو المحيط في هذا المكان، لكنك بعد أن تجلس لن تريد أن تقوم مرة أخرى. لاحقا نتمشى حول بحيرة شوان أو ونجرب طريقة الحياة الإمبراطورية، رغم أن ذلك قد يبدو سخيفا بعض الشيء. في هذه الحلقة نسافر إلى مدينة نانجينغ الرائعة، نبحث في الماضي المميز لهذه المدينة العريقة، ونتنفس هواءها الثقافي، ونكشف معالم حياة اليوم في العاصمة الجنوبية. إنه صباح جميل، وقد قمت من النوم مبكرا لزيارة بحيرة شعبها. تقع البحيرة في قلب المدينة، وهي مجانية للجميع، وتعتبر أيضا مكانا جيدا لمعرفة ماذا تعني نانجينغ بالنسبة للمحليين.感觉过得很舒服。 إذا طلبت بلطف قد تسمح لك بعض هذه المجموعات بالمشاركة فيها. It's not what they say. I mean, Tai Chi is really not an old people's sport. Look at this, I've got sweat pouring down my face, and I've somehow managed to attract loads of flies. But this is, regardless, this was still very good, and a great way to exercise, I think. Now, time for the next one. كانت بحيرة شوان أو منتجعا خاصا للإمبراطور، ولكن كما ترى أصبح الأمر مختلفا قليلا الآن. مع ذلك فإن نانجينغ تفخر بتراثها دائما. Right, so let me catch my breath. So you see this slope bit that I just came up on, and then if you look over there, you can see stairs that lead up to the city wall. The reason that this part is different is because horses used to run up this slope path to carry messages, important messages to other parts of the city, kind of like an old postal service. Right, so I came up the stairs this way, and then this is why I ran all the way up to get to here. Whoa, it's like the Great Wall of China. يمكن أن تجد مفتاحا لحل لغز بقاء هذه الجدران هذه المدة الطويلة من الزمن مكتوبا على الطوب. صدق أو لا تصدق، فكل طوبة عليها علامة تصف أين صنع الطوب ومن صنعه.
أسلوب عريق لضبط الجودة. Wow, so what a nice view. This is, you know, even though the city wall has been around for, what, 400 years since the Ming dynasty, the actual area that it's sitting on, Taichung, has been around since 1600 years ago, since the start of the southern dynasties. And this place used to be the back garden of emperors. And this lake here, the Suanwu Lake, was a private getaway, a place for them to come here and relax. من حسن حظنا أن الكثير من نقاط الجذب السياحي في نانجينغ تقع على مقربة من بحيرة شوانغ، فنستطيع حتى رؤية وجهتنا القادمة من السور. Right, so I've got my ticket to the Jiming Temple. It's right next to Suanwu Lake. And about 1600 years ago, Buddhism really took off in China. And during that time, there was a massive boom in building temples. So this one that we're going to now actually was considered to be the most important one during that time. يبدو معبد جيمينغ مختلفا عن المعابد التي زرتها من قبل. إنه يأخذ مظهرا إمبراطوريا يشبه ما تجده في القصر الصيفي، وسبب ذلك على الأرجح أن الأباطرة كانوا يزورونه بانتظام، وقد سمعت أن هناك إمبراطورا مخلصا بقي هنا وصار راهبا. في جنوب الصين الصلاة في المعابد أمر شائع بين جيل الشباب، وفي الماضي كان الأباطرة يأتون إلى هنا للصلاة من أجل الثروة والقوة والصحة الجيدة، والآن يأتي الناس للصلاة من أجل نفس الأشياء تقريبا. هناك أشياء لا تتغير أبدا. This is pretty incredible. It's like you've got thousands of Buddhas staring at you. Feels like you're really in the presence of something really spiritual, really humbling. I think Jiming Temple is a bit different to the other temples I've been to. It's got this really kind of energetic and open feel to it. And once you climb to the top of this pagoda, and you look out at the rest of Nanjing, you realise that it's a really lively and vibrant city, and that this temple is kind of there to celebrate this atmosphere. حان وقت العودة إلى بحيرة شوانغ. إذا أتيت إلى هنا في المساء ترى وجها مختلفا تماما لهذه الحديقة. A lot of people walk or jog down Suanwu Lake, as you can see, but they've actually got these really nice electric, what are they called, carts? Yeah, these electric carts that take you around. I think a really interesting thing about Nanjing, about Suanwu Lake actually, is that when you're inside, you can see this really modern world around you. You see all of these, you know, look at that massive skyscraper over there. But inside it feels really peaceful. So it's like you've entered a kind of oasis within the city. Right now, we're going to go to a very special place, a very cool restaurant, actually looking out at the Suanwu Lake, kind of like an emperor.
this is dining in style. 来，开始。松南地，苍南地，南京的方言上儿花地，赵云太子在学五胡，苏边是在学五胡，秋瑾的古井在学五胡，金瑞红楼在学五胡。تؤدي هؤلاء السيدات عرضا لما يسمى بايجو. إنه نوع من الأوبرا عمره 600 سنة، ولا يمكنك أن تشاهده إلا في نانجينغ. عادة ما يغنون حول مواضيع الحياة اليومية، وسر شهرتهم هو مهارتهم في الارتجال. What better way to enjoy the capital of 6 dynasties than to sit by Xiangwu Lake in a pavilion that used to belong to a prince. Enjoy. الجلسة قديمة، لكن الأطعمة معاصرة بالتأكيد. So, this one is well, we've got 2 bowls here. One is a famous Yuhua stone of Nanjing, and the other one is a nice dessert. So, it's a good way to test and see if you're actually intelligent enough to be an emperor. أشعر وكأنني عشت تاريخ نانجينغ كله في الأيام الماضية، وخرجت بفهم أفضل بسبب تقدير الناس لهذه المدينة إلى هذا الحد. مجمل القول، هذه نهاية رائعة لجولتنا الأولى في نانجينغ. لذا ابقوا معنا في برنامج السياحة في الصين، وتابعونا في الجزء الثاني من رحلتنا في هذه المدينة الرائعة.